leadership. Okay, সেটা হচ্ছে কি সে লেসনটা এখন দিচ্ছি, that by abusing power you lose power. That is the lesson, and I am giving you this lesson from hardcore knowledge of leadership. By abusing power, power is lost. বুঝে বলতে পারছি? মাথায় ঢুকছে? Yes, ma'am. So that means when someone, and everybody wants to retain power, right? Everybody wants, first of all, to have power and then retain power. Okay, you see, by abusing power, people will lose power. Okay, so now you apply that on yourself. Okay, fine, I am not a leader, I am not running the department of the university, so in that case I am an individual faculty member, individual person. You are also by this time an individual person. So how this rule of power applies on my or your life? That's the question. Since we are not leader, I'm not leader, you are not leader, so this is about individual life. So how this rule of power can apply on my life and your life, সেটা বলবো? বলবো? Yes, ma'am. ওকে, এইটা আমি অ্যাপ্লাই করব, এক্সাম্পল দিব যেটা পার্সোনাল অ্যাপ্লিকেশন, সেটা ইন হেলথ গ্রাউন্ড. So I will apply the rule of leadership in regulating my personal health. Okay, now I am 51-year-old, you know that. Okay, what is this? The rule is, by abusing power, once again I lose power. That is the rule of leadership. By abusing power I lose power, by abusing power I lose power. এটা মুখস্থ করে ফেলো, তারপর আমি এক্সাম্পলটা দিচ্ছি how it is applied in regulating my personal health. মুখস্থ করে ফেলো, মুখস্থ হয়ে গেল, একদম মুখস্থ করে ফেলো এটা. Okay, now if I regulate my lifestyle in a messy way, say by eating junk, so what I should not be eating at this age, so the entire lifestyle, eating junk and okay, maintaining lifestyle in a junk way, not walking, not moving, and okay, all day long sitting and relaxing. You can understand, I mean that. Okay, now what is this? I have the choice of freedom. I have the choice of freedom. Since I am not poor, so I have sufficient money, I can choose to eat whatever I want to eat, right? I can choose not to do hard work because okay, I have my servant to work for me. I can choose to eat whatever I like, which will ruin my sugar, cholesterol level, everything. Okay, so I have the choice of freedom to live a junk life
or neat life. So two options: to lead a junk life. You understand the word junk life, or to lead a neat life. You understand the word junk and neat, the lifestyle? বুঝতে পারছো জিনিসটা কি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So following health rule that will keep my health in good situation, healthy, and following the কি বলবো, healthy lifestyle, that I call neat life, and junk life as lifestyle is just opposite. Okay, not moving, not burning calorie and putting all junk calorie, and this is the thing. Okay, now this is my choice of freedom, is it not? That's my freedom. I can choose, right? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. If I'm not poor, I can choose. Poor do not have much option. Okay, fine, because they cannot have that luxury. They will have to do hard work. So, okay, fine. So I have the choice of freedom. Now, when I abuse my freedom, that when power is abused, I lose power. When I abuse my power and choose option B, what is happening? Okay, when I choose option B, in the end, I mean, in few years actually, in few years, okay, I will be losing that power of choice. So the lesson was, the principle was, if power is abused, power is lost. So since I abused my freedom of choice and I made a wrong choice, just to satisfy my impulse. I felt like eating sugar and sugar, and okay, doctor said no, and I know that my sugar report is not going well. Still, I do not bother to what regulate my sugar level or cholesterol level. So by choosing option B, so what will happen in few years? I will lose my freedom of choice, and I will literally feel I will actually be captivated. What sort of captivation? তখন ডাক্তার বলে দিবে, প্রেসক্রিপশনে লিখে দিবে, you cannot have all this food, sugar gone, okay, prawn or lobster gone, or whatever. You can understand, right? Okay, Yes, you'll have ma'am. to walk, you'll have to walk every day. You got my point? That is lot of regulation, lot of not to do list. then doctor then doctor will prescribe a long list of not to do. Is it not? Now I got it. Freedom gone. Freedom gone. We get the point. So in order to, that means, what is it? That means finally we get this lesson. In order to enjoy freedom, that power of choice, what you should do, bolo? কি করতে হবে এখন তাইলে? You are not allowed to abuse your freedom when you have freedom. You got my point? You must ensure to make the best use of your freedom by choosing the right option, by regulating yourself, by not allowing you to enjoy too much or abuse that freedom. You got my point? কি হবে তাহলে? Yes, ma'am. তোমরা শুনছো নিশ্চয়ই, বড়রা বলে এই কথাটা, কমনলি বলে যে যখন মানুষের ধরো ডায়াবেটিস বা এরকম কোনো অসুখ হয়, কোলেস্ট্রল হাই, প্রেশার হাই, দিস এন্ড দ্যাট, তখন লট অফ রেগুলেশন ইন লাইফ, so they cannot enjoy whatever all the food they are offered, say in a special occasion. So they will have to cut back with their calories. তখন তারা বলে যে মানুষ পৃথিবীতে আসছে, মানুষের একটা স্পেসিফিক রিজিক থাকে, হোয়াট সুগার বা গরুর মাংসে সেটার কোটা থাকে, কোটাটা শেষ হয়ে গেলে মানুষ আর খেতে পারে না। শুনছো এমন কথা বড়দেরকে বলতে? Yes, Yes, ma'am. ma'am. কমনলি মানুষ বলে, গট ইট? কেন? হোয়াট ইজ দ্য থিং? That they abused their freedom early, and that's the reason they lost their freedom early, maybe by the time they are 40. Got it? বুঝে বলতে পারছি? Yes, ma'am. So the opportunity cost, see,
So people actually pay huge hospital bill or medicine, okay, in the end, and this is the opportunity cost of actually the power abusing power or that freedom. বুঝে বলতে পেরেছি? মাথায় ঢুকছে? যা যা বললাম, these are all from what actually leadership lesson. খুবই সহজ করে পড়াই দিলাম, মাথা ঢুকে গেছে, যদিও এটা বাস্তুচরের জিনিস না। ম্যাম বলো ম্যাম, আই থিংক ম্যাম when I choose option B, এটা ম্যাম এ হবে না ম্যাম? মানে কি এতক্ষণ পরে কি বলতেছো এটা? ম্যাম ওই যে উপরে দেখেন। কোথায়? হ্যাঁ, অপশন এ হবে, টু লিড এ জাঙ্ক লাইফ। When I choose option A, you are right, junk life. That's the abuse of power. বুঝে গেল? But interestingly, পৃথিবীর ইতিহাসে all leaders, you know the word autocratic leader, right? এই শব্দ শুনছো না? Yes, ma'am. শুনছো তো, রাইট? এক্সাম্পল দাও, অটোক্রেটিক লিডার এক্সাম্পল জানো? বলো। চিন্তা করো, অটোক্রেটিক লিডার এক্সাম্পল কার এক্সাম্পল দিবা? ম্যাম বাংলাদেশে এরশাদ ছিল। ওকে, বাংলাদেশে ছিল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ। ওকে, Hitler. কিম জং উন। ওকে, হিটলার। ওকে, ফাইন। হ্যাঁ, তুমি ইয়ে বললা নর্থ কোরিয়া, রাইট? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, নর্থ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট, এই নাম কিম। কিম জং উন। বানানটা লিখে দাও তো একটু, বানানটা জানি না, বানানটা লিখে দাও। আচ্ছা, ফাইন। হোয়াট হ্যাপেন টু হিটলার? ফাইন, আমরা বললাম যে আমাদের লেসনটা হচ্ছে যে when power is abused, power is lost, and these autocratic leaders, they abuse power, you know that, right? Yes, ma'am. You know that. So these autocratic leaders, they abused power. And you know the case of Hitler. With his power, he murdered millions of Jew people. Okay? And Hitler is called the champion killer. Historians, it's not what I said, historians give this title to Adolf Hitler, that the champion killer in the history of human race. Okay, so when it is abusing power, Hitler is the greatest example, notorious example, most notorious example, Hitler. Okay, what we learned that if power is abused, you lose power. Okay, fine. How did Hitler end? Hitler লাইফের ফিনিশিং কি ছিল? ওকে, সুইসাইড। ফাইন। সুইসাইডের আগে কি ছিল? সুইসাইডের আগে কি ছিল? টু অপশনস, দ্যাট সুইসাইডের আগে what do you think his status? Was he going to be the status of winner or status of loser? Loser. 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 So that means, okay, fine. First of all, when he was alive, at the last stage of his life, he was a clear loser. Okay, so by abusing his power, okay, fine. Actually, why he was abusing his power, or whoever abuses power, for what? People abuse power in order to, interestingly, what a paradox.
people abuse power with the objective of lingering power. Is it not? Hitler abused his power. Okay, why? He wanted to be the one and only ruler, ruling over the world. You know that, right? Yes, ma'am. He wanted to Yes, rule ma'am. by himself alone over the world, and that was his objective. That was his intention, and with that intention, he abused power. He massacred the world, and his record of killing is the worst in the history of human race. Please get this information, I mean, thoroughly into your head that Hitler created a history of massacre, of killing, and his record of killing is the highest in the history of human race. Okay, why did he do so? What was his objective? His objective was to rule, to keep ruling, okay, till the end of the world. But what happened? Thank God, he could not do that. He was defeated. The Germany was defeated. If Germany won, if Germany could invent that atom bomb that was invented by America, if Germany could do that, তাহলে পৃথিবী এই পর্যন্ত টিকে থাকতো না, পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত. Okay, so people abuse power with the objective of lingering power, holding power, retaining power. Okay, uh, till the end of the world. Okay, but কি হলো? He was a loser and he killed himself. After killing millions, after making a record of killing, finally killed himself. Okay, so এটা বললাম that abuse of power সেটার worst example and what textbook example is Adolf Hitler. তাকে দেখলে এটা বুঝতে পার, আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম দ্যাট ইনফ্যাক্ট অ্যাডলফ হিটলারের আলোচনা না করলে কোনো না কোনো ভাবে যদি ক্লাসে না করা হয় তাহলে আই উড সে দ্যাট ইজ ইনকমপ্লিট, দ্যাট ইজ এ লস ফর দ্য স্টুডেন্টস যদি অ্যাডলফ হিটলারের কেসটা বলা না হয় টু সাম এক্সটেন্ট. সো বাই অ্যাবিউজিং পাওয়ার পিপল লুজ পাওয়ার. বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If I go back to this example of your health regulation, then this is that is directly applicable. You see, and when you lose freedom, because no sick person has freedom, no sick person has freedom. খুব ভালো করে দেখো এটা. I believe in this, I learned this from the experts and I apply this in my life. Why it is so? Sick person কি করতে হবে? খাওয়ার আগে ওষুধ খেতে হবে, রাইট? Not only that, 10টার সময় ঘুমায় পড়তে হবে, রাইট? ডাক্তার বলবে আপনি যদি রাতে তাহলে আপনার এই অসুবিধা হবে, প্রেশার বাড়বে, হার্ট অ্যাটাক হবে. So you'll have to go to bed by 10-11 o'clock in the night, right? Right? You cannot take too much stress. You must have এই ফুড গুলো আপনাকে খেতে হবে by this interval, অথবা ওষুধগুলো খেতে হবে এটা সকালে এটা দুপুরবেলা. So lot of regulation, right? Medical regulation. Yes, ma'am. সেই মানুষের পক্ষে দুইটা সিঙ্গারা খেলো, সে ফর এক্সাম্পল কোনোদিন খাওয়ার টাইম পেলো না লাঞ্চে এবং দুইটা সিঙ্গারা খেলো বা মিটিং এ যা খেলো সেটা দিয়েই দিন চলে গেল, পসিবল না. সুগার উইল মানে দেয়ার উইল বি প্রবলেম. সুগার, কোলেস্ট্রল, এভরিথিং উইল বি কাইন্ড অফ সুগার উইল বি ইমব্যালেন্স if the person does not regulate. So in the flow of life, or in the that what do I mean in the flow of life? In the flow or in the flow of life. Okay, you are young, you will understand. In the flow of life means okay, sometimes you enjoy, you are out, not during this COVID situation. So if you imagine before COVID situation, so when you hang around with your friends, you go out outside Dhaka, okay, in that case this is the flow of life. And in that case what you do, you eat whatever you like, or maybe or so you will not be having regular meal when you are enjoying your life in full. At the peak of your enjoyment of life, you do not follow any regulation or routine, right? Yes, ma'am. So in that case, you may remain awake overnight with your friends, having fun, possible, right?
And that is, see, this is the picture of freedom. And think about a sick person. A sick person will is not, cannot access this, that fun part of life, because he has to go to bed at a certain time, and he has to wake up at a certain time, he has to take it, because okay, সকালবেলা মেডিসিন আছে, সকালবেলা ঘুমাতে থাকলে হবে না, অনেক সময় okay, you feel like you go to bed late in the night, and পরের দিন যদি ছুটি থাকে, সকালবেলা ক্লাস না থাকে, তাহলে you will wake up late, right? You will enjoy Yes, ma'am. you will enjoy your sleep in the morning, right? যাকে সকালবেলা ঘুম থেকে ওর ওষুধ ওষুধ খেতে হবে, প্রেশারের ওষুধ, তাকে কিন্তু he cannot enjoy that. Do you get the point? Yes, ma'am. So বুঝাই বলতে পারছি, a sick person does not have freedom in life, no matter how rich the man or woman is. বুঝাই বলতে পারছি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. হুম, Yes, ma'am. এটা আমি খুব ভালো করে জানি, because I am 51-year-old and many people of my age in my family, okay, if I look at them, their life is seriously captivated. বুঝাই বলতে পারছি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. when I compare my life with them, I feel extremely happy, blessed, rewarded, and okay, I laugh at them that they're actually fool. And if they did not abuse their power or freedom of choice early in their life at the 30s or mid 30s, something like that, in that case, তাহলে they would also be able to enjoy the freedom the way I do. বুঝে বলতে পারছি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. তুমি যদি আশেপাশে একটু সার্ভে করো, স্পেশালি মেয়েদেরকে বলবো, ছেলেদেরকেও বলবো, that day by day what is happening in the world, people are largely ignorant, and they do not understand the importance of good health. So say people those who are 40 plus, তোমার আশেপাশে আছে, family members or relatives or whoever, তাদেরকে একটু সার্ভে করো এবং চেক হাউ মেনি অফ দেম আর সাফারিং ফ্রম, ওকে, তিনটা ডিজিজের কথা বলবো আমি, বেশি না, চেক 3 ডিজিজ. নাম্বার 1 ডায়াবেটিস, number 2 high blood pressure, okay, and number 3 arthritis or gout, I mean bath, arthritis or gout. ওকে, আরেকটা ডিজিজের কথা বলি ডায়াবেটিসের আগে, দাঁড়াও, সেটা হচ্ছে সার্ভে করবা, 4টা অসুখের কথা বললাম. আর্থরাইটিস, আর্থরাইটিস আর্থরাইটিস হচ্ছে কি বাতের ব্যথা. 4টা অসুখের লিস্ট দিলাম, বললাম যে ডু এ সার্ভে mentally do a survey among the people you see in your close network, those who are say for example 40 plus. মনে মনে এখনই করো সার্ভেটা. think about, start with your parents, and then okay, go ahead with your say parental family members and what মামা খালা চাচা ফুপু, তাদের কথা মনে মনে একটু চিন্তা করে এবং বলো যে in your close network of family, first of all parent, and then other members in your parental family, mother side and father side, এই 4টা অসুখের মধ্যে মানে কি দেখছো তো নাকি দেখো নাই? Yes, ma'am. Yes, ma'am. কোনটা বেশি দেখছো? Ma'am, in my family, I have diabetes. একটু চ্যাট বক্সে লিখো, which one is most common in your family network? That's my question. 1 3 4. আর্থ্রাইটিসের প্রবলেমটা কারা কারা দেখছো ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে, একটু ওটা লিখো. this is arthritis or gout. নাম্বার 4 বাতের ব্যথা, এটা কাদের মধ্যে আছে, মানে তুমি দেখছো তোমার ক্লোজ, একটু ইয়েস লিখে দিলেই হবে. So quite common. Do you get the point that
arthritis, so the person has some joint pain, right? Pain ম্যাম at the joint. আর্থ্রাইটিসটা ম্যাম ম্যাক্সিমাম টাইমে ম্যাম আমাদের যে ফিমেল মেম্বাররা যারা আছে ফ্যামিলিতে তাদের ক্ষেত্রে ম্যাম খুব বেশি দেখেছি। Very common. So pain the at different joints, তাই তো? Yes, ma'am. Especially মেয়েদের মধ্যে after 40 is very common. Even before 40 অনেকে থাকে. So now what is happening that look at this. How many bones you have in your body? জানো তো? বলো। Yes, ma'am. 206. Okay, 230. 206 bones. Okay. Now these bones are joined somehow. Okay. So there are joints. You can understand how many joints could be there. So even the number of joints would be same. Correct? Is it not? Same? Yes, Is it not? yes, ma'am. Yes, ma'am. Arthritis or gout is a disease which causes pain at different joints. So what is happening? You see, interestingly, body, in that case, someone who is suffering from arthritis or gout, body is giving feedback. Okay? Quite frequently. Body is giving feedback quite frequently. What? That it's not running smoothly. There is problem, right? That's the feedback. Right? এবং যারা এই অসুখটা সাফার করে তোমার কি মনে হয় এই ফিডব্যাক 3 মাসে একবার পায়? না, এভরিডে পায়, রাইট? Yes, ma'am. Okay, now what is happening? See, that লোকে বলে স্বাস্থ্য এবং সুখ এই দুটো কানেক্টেড। যদি সকল সুখের মূল নাও হয়, স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল, এটা বাড়াবাড়ি করে বলে, বাট স্বাস্থ্যের সঙ্গে সুখের, হেলথ and happiness is positively connected. Is it not? Right? Now, let me ask you a question, common sense question, orally বললেই হবে। Say, when it rains, ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে, তুমি ঘুম থেকে উঠলা, ওকে, বারান্দায় গেলা বা জানলাটা খুললা, তুমি ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ শুনলা, ঘুম ভাঙলো তোমার। How do you feel? Happy, doesn't matter, you feel কিরকম ফিল করো একটু বলো। Happy, ma'am. I mean, can you feel a change? I mean, does it matter that this beautiful sound of rain and okay, ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে, হঠাৎ করে তুমি যখন দেখলা ঘুম থেকে উঠে, does it not create an immediate impact on your mind? Okay, it's very good. Shomik said, okay, romantic. Very good answer. Yes. রবীন্দ্রনাথের বৃষ্টির উপরে অনেক 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 কবিতা আছে, গান আছে, এবং রবীন্দ্রনাথ পদ্মা নদীতে নৌকা ভ্রমণ করতে করতে ওই অনেকগুলো গান কবিতা লিখছেন। সো the rain will create a feeling of romanticism. This is very common thing. Okay, now someone who is suffering from gout or arthritis, যার শরীর প্রত্যেক গিটে গিটে ব্যথা হচ্ছে বলে তাকে ফিডব্যাক দিচ্ছে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে, ডু ইউ থিঙ্ক দ্য পারসন উইল হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু এনজয় রেইন? ভালো করে শুনো, ভালো করে বুঝতে। No, ma'am. ডু ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? যদি তোমার শরীরে তুমি দ্যাট ইউ ফিল রোমান্টিক when you see beautiful rain, you feel it is beautiful and you enjoy that and it changes your mood, it uplifts your mood, and to some extent you or to a great extent you may feel romantic, you may feel like একটা গান শুনবা অথবা একটা whatever you enjoy. So বৃষ্টি হলে কারো মনে হবে, অথবা কারো মনে হতে পারে যে আমি খিচুড়ি খাবো, অথবা মনে হতে পারে যে আমি ওকে, এটাও বৃষ্টির সঙ্গে বৃষ্টি হলে মনে হয় না খিচুড়ি খাবো অথবা সিঙ্গারা খাবো, এরকম মনে হয় তো না? মনে হয় না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Now see, 1, 2, 3, 4. I have given only a list of 4 diseases, and people, those who have this disease in their life, the way a person who is healthy can enjoy rain, these people cannot. Do you get the point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you ever thought in this line that if you actually fall sick with this due to choosing a junk life and finally you fall sick and there is regular medicine and lot of not to do list from doctors
and regulation, tight regulation in your life about when to go to bed and when to wake up. And actually then you will not be able to enjoy rain or okay, or birds chirping or gentle breeze or moonlit night. কখনো চিন্তা করছিলা? করো নাই? হুম? বুঝতে পারছো যে আসলেই তোমার এখন যে the regular input of happiness that makes a healthy person happy, those regular input of happiness, I said, okay, sun or rain or a beautiful cloud, or say for example তুমি ছাদে গেলে তুমি যদি অনেকগুলো দেখো যে ওকে তোমার বাসায় না হলেও পাশের ছাদে কেউ যদি কবুতর পালে এবং তুমি বিকালবেলা ছাদে গেলে দেখবা যে কবুতরগুলি উঠছে, সো কবুতরগুলো যদিও তোমার না, বাট you enjoy that sight, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. যার পেটের মধ্যে গ্যাস হচ্ছে খাওয়ার পরে, গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি হচ্ছে, খাওয়া ঠিক মতো হজম হয় নাই, এবং যার সুগার প্রেশার রেগুলেশনে নাই, এবং যার গিটে গিটে ব্যথা করছে, সে এগুলো থেকে আনন্দ পাবে না। বুঝে বলতে পারছি? হোয়াট এ লাইফ! বুঝে বলতে পারছি? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Ji, ma'am. So when people are sick, mind is captivated. মাইন্ড কোথায় ক্যাপটিভেটেড? কারো দাঁত ব্যথা করছে কখনো? দাঁত ব্যথা থাকতে পারে কারো। Yes, ma'am. Yes, ma'am. experience it, how painful it is, right? এখন তুমি ইমাজিন করো দাঁতে ব্যথা হলে তোমার কি যায় আসে, বৃষ্টি হচ্ছে নাকি রোদ হচ্ছে নাকি পাখি গান গাচ্ছে, কিছু যায় আসে? your life না, ma'am. your life is stuck at that tooth, maybe একটা দাঁত ব্যথা করছে, your entire thinking process, it is, you know, you cannot pay attention anywhere. বুঝে বলতে পারছি? Yes, ma'am. যে বলছিলা যে rain makes you feel romantic, সৌমিক, now do you get the point? যদি তোমার মাড়িতে ব্যথা করে, তোমার সেই একই বৃষ্টি তোমাকে খুব সম্ভবত রোমান্টিক ফিল করাবে না। বুঝে বলতে Yes, পারছি? ma'am. জি ম্যাম, আমার একবার আক্কেল দাঁত উঠেছিল ম্যাম, তখন সেই ব্যথা করতেছিল ম্যাম, এত ব্যথা যে বলার বাইরে ম্যাম, নাপাকিত হয়েছিল। তখন who cares যে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই না? Held Yes, the rain. ma'am. কোনো কিছুই আমার কাছে কিছু আসে যায় না। Who cares যে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই না? বলো। And even not only that, তখন তোমার সামনে if you see someone enjoying rain, তোমার মেজাজটা খারাপ হয়ে যাবে, is it not? Yes, ma'am. বলবো কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ। Exactly. তোমার মনে হবে যে বৃষ্টিতে দেখে এনজয় করছে, তার পৌষ মাস আর তোমার জন্য সবই সর্বনাশ, বিকজ তোমার দাঁত ব্যথা করছে। বুঝতে পারছো? একটা দাঁত ব্যথা থেকে যদি if you, so you know that single tooth pain, you see, look at this, what is happening, single tooth pain, দেখো, is it not the case? A single tooth pain can rob you of your happiness. বৃষ্টি, চাঁদ, whatever, who cares, তো দাঁত ব্যথা করছে, is it not? তাহলে যদি গিটে গিটে ব্যথা করে তার কি অবস্থা হবে? বুঝে বলতে পারছি? Yes, ma'am. এত কথা বললাম, ফর গড সেক, যদি BUS231 যাই গ্রেড পাও, যা খুশি করো, কোর্স ড্রপ করো, হোয়াটএভার, যা কিছু করো, এই যে বললাম, তাহলে ইন ফিউচার মেয়েদের বয়স যখন সে, আমি তোমাদের সামনে ইজ এ ভেরি গুড হিউম্যান স্যাম্পল, আই উড সে that at the age of 51, the way I am healthy and it did not fall from sky, my good health did not fall from sky, this I have earned through my choice. Is that clear? Through my choice of leading a neat life. Do you get the point? So in that Yes, case, ma'am. বললাম যে অতএব তোমার বয়স 40-50 হলে, if you can help yourself to be free from disease 1, 2, 3, 4, and in that case আমি বলবো যে ফাইন, যদি তোমার আমার এই লেকচারে, এই ছোট্ট লেকচারে এইটা কাজ হয়, so that would be a huge contribution, এবং তোমার এই কোর্সে যে টাকা খরচ করছো সেটা পয়সা ফিল হয়ে যাবে, is it not? বলো। বুঝে বলতে পারছো এটা কি? Okay. এখন লেকচার দেই আমি, অনেক আজকে আমাদের টাইমও ছিল, টাইম এফোর্ড করতে পারলাম। এখন দাঁড়াও আমি লেকচারে যাই। দেখা যাচ্ছে স্লাইড? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, খাতা কলমটা নিয়ে নাও। আমরা এটুকু করছিলাম যে grapevine good or bad, that was the question, and we learned that it is both. Grapevine has good side
and bad side as well. It is good when it is moderate. It is bad when it is too much. Why so? It is moderately, when it is moderate, it creates a good working environment, it creates a good cohesive teaming among the colleagues. So it helps positive work current. So naturally, people may feel that office is like a second home when they feel there is friendly environment with among the colleagues. So this friendly work environment or feeling office like a second home obviously will help improve productivity. Okay. Bad side of grapevine is if it is too much, then grapevine is bad, and that may lead to office politics or backbiting. So, which is counterproductive. Up to this, we did in the last class. Let's see what stimulates grapevine. So, grapevine is this is grapevine. This is grapevine, people having this informal conversation while having tea among the colleagues. And we have learned that how does it flow? The flow pattern is usually zigzag. Why it is called grapevine? Because grapevine, আঙ্গুরের বাগান, এটা সিম গাছ বা আমাদের লাউ গাছের মতো মাচার উপরে হয়, and the stick of the network on which the plant is spread out, that stick of network looks like so from there this term came grapevine, because grapevine follows the same kind of a stick. So আমাদের আমি গ্রেপভাইনের সেই ছবিটা দিতে পারি নাই, এই ছবিটা থেকে আসলে প্রপারলি আসে না, আমি সামহাও ছবিটা খুঁজে পাই নাই বা কিছু। সো লাউ গাছ তোমরা সরি আঙ্গুর গাছ তোমরা একটু সার্চ দিয়ে দেখো, ওরকম সিম গাছের মতো মাচার মধ্যে হয়। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে কি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে একটা লাউ সরি আঙ্গুর গাছ আছে, সেখানে আঙ্গুর হয়, ছোট একটা মাচার উপরে করা আছে, কখনো দেখছো তোমরা? নো ম্যাম। ইউনিভার্সিটি ফাইভ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আমি তোদেরকে বললাম এখনো পর্যন্ত আছে মাচাটা, একটা মাচার উপরে আঙ্গুর গাছ আছে এবং সেখানে আঙ্গুর হয়, যদিও ওটা আসলে খুব টক। আমি ওটা আঙ্গুর তখন থেকে ওই গাছ থেকে পারছি এবং টেস্ট করে দেখছি, আন্দাজে বলতেছি না। এবারে কি ম্যাম ওই যে গাড়ি বের হওয়ার যে গেটটা আছে ওইটার পাশ দিয়ে ম্যাম? না না না, এটা হচ্ছে গিয়ে তুমি ক্যাম্পাসে ঢোকার পরে বাদিকে কতগুলো তোমার গাছ আছে, বাদিকে বাদিকে। জি ম্যাম বাদিকে না, ওদিকে তো যাওয়া যায় না। হ্যাঁ ওদিকে তো এটা ভিতরে না, একদমই গেট থেকে ঢোকার পরেই হাতের বাদিকে, বুঝে বলতে পারছি? জি ম্যাম বুঝতে পারছি। হ্যাঁ ওখানে আছে, ওখান থেকে আমি আঙ্গুর পেড়েছি এবং খেয়েছি, খেয়ে দেখি বললাম ওটা ওইটা একদমই এক্স্যাক্টলি মাচার উপরেই করা সিম গাছের মতো। ঠিক আছে, ওকে। What stimulates grapevine? That means what factors will make grapevine too much that there will be what office politics, nepotism, corruption, uncertainty, unclear promotion policy. I talked about 4 factors. If these factors are present in any organization, that will stimulate or increase grapevine. Now nepotism মানে কি জানো তো? nepotism হ্যাঁ স্বজনপ্রীতি বলে বাংলাতে nepotism. Now what is happening? Nepotism, also known as favoritism. Okay, this is one factor. Other factor is corruption. Corruption, other factor. Okay, uncertainty. Uncertainty, okay, fine. COVID has created that uncertainty everywhere. Okay, and unclear promotion policy. Now, what happens in number 1 and number 2? Whenever there is nepotism and corruption, somebody is due to nepotism or favoritism, somebody is getting some undue favor. So if it is so, somebody else will be deprived, right? So nepotism and corruption, this creates injustice. Nepotism, corruption, okay, that leads to injustice.
or unfair practice, right? It is unfair practice. Somebody else will get some undue benefit. One will get undue benefit, and others will face injustice, right? That's the thing. Okay, now what is happening? Let's see. When people feel injustice, এখন এটা hypothetical case on grapevine একটা, so you'll have to assume. So when I say okay, assume, think about the situation that you face injustice, discrimination from your boss at office. So this is a picture. If you are this subordinate and you are discriminated or you face injustice, uh, so you are actually innocent, and okay, this is what happened with you. Okay. uh, Now the cases of injustice and discrimination is very common in the world, is it not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the cases of injustice or discrimination is very common in the world, not only in Bangladesh but everywhere in the world. Okay, now, so I said assume, you will have to assume now. একটু দাঁড়াও, আমি এটা কমাই। দাঁড়াও, হোল্ড অন, মোবাইলটা বন্ধ করতে পারছি না। ঠিক আছে। Now, what will you do after that? You have three options. This is what happened to you, injustice. Now, what will you do? You have three options. Option A is okay, take revenge. Option B is protesting. Option C is this is what it is, keep quiet and digest. Three options. Okay. What will you do? Chat box likhe dao. Three options: taking revenge, protesting, or digesting. Three options. What will you do? Chat box likho. Okay. The class is divided. Let's see. Now, what will happen? So obviously there will be consequence. Option A, option B, option C. If nobody chose option A, why? Because this will be the consequence. If you choose to take revenge, go and stab your boss, you will be in jail. And that's the reason option A is not feasible. So obviously you do calculate. Human brain is pre-programmed with risk calculation. So if you choose A or B or C, what is upcoming, obviously you do that calculation before and then you go for choosing. So option A, this nobody chose this because you can understand, okay, this is unfeasible option. You do not want that, so you cannot choose option A. Now, if you choose option B, protesting, what do you think? Will it not be your case? If you protest, this is what is going to happen, is it not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, in that case, if you do not need the job at all, you can choose option B, protest. But if you need this job at this moment, and at this moment, if you do not have any alternate job ready as offer, in that case, option B is again not feasible. Am I clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So in this situation, seems like option C is the, only option, that digesting and keeping quiet. Now, if you digest and keep quiet, then what will happen? Let us explore. Now, commonly, okay, you will be fired. You said yes. If you protest, boss will do that. Boss has power. You will be fired. Now, why it is called you will be fired? And commonly, you can understand this is a universal expression that you are fired. What does it mean?
It means that boss must have a gun hidden. I mean, this is metaphorically, the boss must have some gun. Otherwise, how can he fire? You do not fire with a bamboo stick, right? No, ma'am. So do you get the point? The expression boss, that from boss to the subordinate, that you are fired, what does it mean? It clearly means that to fire you need a gun. So boss must have a gun. And the power that boss holds is equivalent to gun. Power of a boss is equivalent to gun. Is it not? We have the verse. Yes, ma'am. Okay. Now, so you have only one choice, that you digest and keep quiet. Now, what will happen when you will digest and keep quiet? What will happen to you? Okay. You feel burden at heart, is it not? When you have to Yes, ma'am. digest injustice, discrimination, remaining silent, is it not that you feel burden at heart? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, let us understand a little bit about this heart. Okay, less than 300 gram, এক পোয়ার অনেক কম। বেদাটা হার্ট আর একটু ছোট, ছেলেটা একটু বড়, 250 গ্রাম থেকে 270-80 গ্রাম হতে পারে। You can understand if someone is gigantic size, I mean 6 feet, 7 feet, or so in that case, okay, fine. So heart size এর পরেও তোমার is 300 gram approximately. এর চেয়ে কম একটু, less than 300 gram. So it's very small. Now the point is the injustice or discrimination, where does it hit? The point is interestingly, খেয়াল করো, some biology that injustice hits where? See, where we face injustice is difficult to digest. So where does it hit? It hits at your heart. It does not hit at your kidney or lungs. Okay. Now the size of the heart is very small. Okay. So it is burdensome. It is burdensome. It feels, it cannot bear a load of injustice. It feels burden, under burden, or it feels heavy. Okay. And there is a term, so there is a pain. Why there is a pain at heart? Because it is too much burden. So the way you cannot carry 20 kg on your back will ache. Similarly, injustice creates a burden on your small heart, and which feels heavy, and that's the reason there is pain at heart. It will happen. Okay. Now in this case, you must unburden this small heart. It cannot go on like this for your health sake, okay, for your safety sake, or else this will lead to suffocation, sleepless nights, eating and digestive disorder. If you keep on going with this remaining silent and digesting with injustice, in that case, these things will happen. You will have sleep problem. You will feel like suffocating, and it will affect your eating and digestive system. Is it not? হবে তো না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I know that. Let me write it down in the chat box that human beings are not designed to digest quietly.
দ্যাটস দ্য রিজন মানুষ এটা পারে না করতে। বুঝে গেল? উই আর নট কাউ। নাও look at this. দুশ্চিন্তা করার কিছু নাই। What I mean, heart and stomach are placed close to each other. This is your heart and this is your stomach. They are close to each other. So what happens? Disturbance at heart, when you feel pain, disturbance at heart due to suffocation, due to injustice, due to digesting quietly, this disturbance will hit at your stomach because they are very close to each other. So anything suffocation or this burden on heart will also affect your stomach system. Do you get my point? কেন মানুষের স্ট্রেস অ্যাংজাইটি হলে সাথে সাথে খাওয়া দাওয়া অসুবিধা হয়, হজমে অসুবিধা হয়, তাই না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. কখনো কখনো খেয়াল করে দেখছো কিনা, কখনো জীবনে ভাইবা বোর্ডে যাওয়ার সময়, that when you have tension or stress, you may feel stomach upset. কখনো ফিল করছো হয়েছে এরকম? টেনশনের মধ্যে এক্সামের আগেই তো হয়, ভাইবা বোর্ড তো অনেক পরে। এক্সামের আগেই স্টমাক আপসেট হয়। ওকে, why it is so? This is the reason. Your tension affects here and the problem okay distributes here. Stomach কে হিট করে, এইজন্য স্টমাক আপসেট হয়ে যায়। বলতেছে যে হার্ট ইজ আপসেট, so stomach is also upset. Do you get the point? Yes, ma'am. The term Yes, ma'am. is upset, so stomach is not working properly. এটা বিরাট মুশকিলের ব্যাপার। দাঁড়া, বন্ধই করবে। ফোনটা বন্ধ করতে পারছি না, কি মুশকিলের ব্যাপার। দাঁড়াও, হোল্ড অন, বন্ধ হচ্ছে কেন? দাঁড়াও, বিরক্ত লাগছে। কি বিরাট মুশকিলের ব্যাপার। আচ্ছা, সাইলেন্ট মোডে দিয়ে দিছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, বুঝা বলতে পারছি? এখন দেখো, and the stomach is elastic, you understand. Heart is not, what happens, you know that টেনশনে তোমার স্টমাকটা এক্সপান্ড করে, এক্সপান্ড করলে এটা হার্টের কাছাকাছি চলে যায়, গিয়ে ধাক্কা দেয়। দুটার মধ্যে এই প্রবলেম আছে। সো দ্য প্রবলেম ইজ, in this situation what is the solution? Where you can open up your heart, and that is not in a meeting. You cannot speak up about your injustice in a meeting, not through email. You cannot write email to your boss about what you are feeling, okay, or even you cannot write to your other colleagues. That is not safe. The only option to whom you can unburden your heart is grapevine. So that's the reason, going back here, when these things happen, nepotism, corruption in the organization, so this is how it affects human mind, human heart, and carrying on with this is actually not practical at all. That's the reason people must unburden their heart somewhere. And okay, what you can do, you cannot do it to a boss has this gun hidden and he is powerful and there is risk. Obviously someone who is holding pointing gun at you, who has done discrimination at you, it is impossible that you will open up your heart to someone who is pointing gun at you, right? Impossible. বুঝা বলতে পারছি? So লাভ নাই। Yes, You ma'am. have to turn to grapevine to unburden your heart. So in grapevine there could be one or two friendly colleagues, and friendly and trustworthy must be then. So in the grapevine, if you have one friendly and trustworthy colleague to whom you can unburden your heart, and that is the grapevine. Is that clear? So that's the reason whenever these are the problems in the organization, corruption or injustice, nepotism leading to injustice, or some sort of uncertainty which is creating stress or tension, that if people think that my job is insecure, and in that case you can understand people will join grapevine more and more. And so these are the situations which will
increase grapevine in an organization and that will be counterproductive. বুঝা বলতে পারছি এত কথা কেন বললাম? Yes, ma'am. আচ্ছা এই হচ্ছে তোমাদের তিনটা তিনটা লেকচার হয়ে গেল, তিনটা লেকচার হয়ে গেল। ম্যাম বলো। ম্যাম স্লাইডের 10, 11, 12 বলেছিলেন পরে পড়াবেন ম্যাম। 10, 11, 12 মেবি বাদ দিয়েছে। ফাইন, এই স্লাইডে ইয়েস ম্যাম। ওকে 10, 11, 12 কোথায় ছিল দেখি। ওকে 10, 11, 12, হ্যাঁ 12টা পড়াইছি, 12টা পড়াইছিলাম, 10 আর 11 পড়াইনি বেসিক্যালি। না ইয়েস ম্যাম 12 হয়ে গেছে। 10, 11, 10, 11 রাইট। ইয়েস ম্যাম। 9, 10, আচ্ছা 9, 10, 11টা আমি পড়াই নাই এই কারণে যে আমার মনে হচ্ছে যে এটা এখন পড়ালে হয়তো বুঝতে অসুবিধা হবে, এই কারণে আমি স্কিপ করে গেছিলাম। এই তিনটা আপাতত বাদ থাক, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আচ্ছা একটা আমি কাজ করি, যেহেতু তোমাদের আসলে মিড টার্ম 1 এর সিলেবাস শেষ হয়ে গেছে, আমি তাহলে রোববারের ক্লাসটা তোমাদের ক্লাসটা নিব না, পরে এই ক্লাসটা মেকআপ করে দেবো। বিকজ এখন নতুন লেকচার শুরু করলে যেটা মিড টার্মের সিলেবাসে নাই, তোমরা ন্যাচারালি ভালোভাবে অ্যাটেনশন পে করবা না। আর বুঝে বলতে পারছি? আর অতএব আরো একটা লেকচার তোমাদের পরীক্ষার জন্য মাথায় এভাবে চাপাচাপি করে ঢুকানোর দরকার নেই, বরং আমি রোববারের ক্লাসটা পরে মেকআপ নেবো মিড টার্ম 2 এর সময়। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ। তাহলে আমি তোমাদেরকে এখনই বলে দিই মিড টার্মের কোয়েশ্চেন কেমন হবে, তাহলে রোববার দিন আসতে হবে না। লিখে নাও তোমরা মিড টার্ম ম্যাম আপনার ভয়েস শোনা যাচ্ছে না ম্যাম। ম্যাম কিছু শোনা যাচ্ছে না। টোটাল মার্কস 50, এটা 20% এ কনভার্ট হবে। 20% to be converted to 20%. So I will not take the next class on Thursday, this Thursday. এটা পরে মেকআপ নিব অবশ্যই। আর মিড টার্ম 1 that is next Thursday, 15 July. ঈদের ছুটি শুরু হচ্ছে কবে থেকে? ঈদের ছুটি কবে থেকে শুরু হচ্ছে?
কয়দিন ছুটি? কি কিছু জানো না নাকি? কি মুশকিল? ম্যাম 19 তারিখ থেকে শুরু হবে। 19 তারিখ থেকে শুরু হবে। লাস্ট ক্লাস কবে? 19 তারিখ থেকে শুরু হবে? ম্যাম 19 তারিখ তো ঈদই, 19 তারিখ থেকে কেন ইয়েস শুরু? ম্যাম 19 থেকে 24। দাঁড়াও, হোল্ড অন, আমি একটু, আচ্ছা ফাইন। ম্যাম 19 তারিখ থেকে 24 তারিখে। দ্যাট কি বলো না বলেছো তোমাকে? ম্যাম 15th হচ্ছে থার্সডে, তো 16-17 তো শুক্র শনি আর 18 হচ্ছে রবি, ওই হিসেবে আর কি 19 তারিখ থেকে দিয়েছে। 18 তারিখ ক্লাস হবে না হবে না? নো ম্যাম, এখানে তো কিছু বলেনি ক্লাস হবে না কি হবে না। আচ্ছা এটা পরে দেখা যাবে, এটা পরে, এখন চিন্তা করা লাগবে না। সব পরীক্ষা নিয়ে ম্যাম সব হবে, আচ্ছা কারণ দেখা, ম্যাম ওখানে অফ ডে লেখা ছিল না। আচ্ছা সেটা পরে দেখা যাবে। আপাতত পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা করি। তাহলে ক্লিয়ার? কি কি বললাম? কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। ম্যাম পার্ট 2 এর 20 মার্কস তাহলে আমাদের কুইজ 1 এর মার্কটাই ক্যারি হবে। বুঝি নাই। আবার বলো। পার্ট 2 এর 20 মার্কসটা কি তাহলে আমাদের কুইজের